It's another day in 2025. Thank you for joining us. If you are meeting us for the first time this year, it's compliments of the new season. My name is Robert Tafumane, and as usual, what you need is just to click that subscribe button so that every time we post something new, you'll never miss it. And remember, this is your favorite online TV where you get those informative and entertaining program. And as we closed 2024, we were in CHIWUNDURA, some few kilometers out of Gweru. Uko kwatakanosangana na Abigail's story generated a lot of interest. Abigail, according to her, she said she faked being deaf for almost 2 years. Mareasons akataura makanzwa, ndakanga netsana nefamily yangu, ndakanga ndatorerwa mhuri yangu. What happened later was also kuti family yakaenda kumaprofita, maprofita akataura zvakataura kuti mwana uyu andambudziko rakati zviri kukonzerwa nezvinoti iye achinzwa zvake. Anoti zvakare vakazomutora vakaenda naye kuna chiremba kuMpilo Hospital. Madoctors akati isusu hapana chatiri kuona, Abie ari normal. When we posted that story, it generated a lot of interest and a lot of debate among our subscribers and viewers as well. Vamwe vachipa maonero avo. And isusu takati no, one of the issues that was raised by a lot of people changa chiti kuti munhu uyu ane trauma yakadai yakazodi takati ayo isusu atingagone kupindura mibvunzo. Regai titsvage ana chiremba vanonyatsoziva nezvatikati the medical side kuti vanyatsotsanangurira kuti ivo vachiteerera nyaya ya Abie vachiona vanotiwo chi kuside kwavo. So to join me to discuss that today is Dr. Rutendo Matanda. Dr. Makadi. Ndiripo makadi yenyu ngoma Robert. Ndinofara ni makurukute goreti. Aiwa ndini mutese. Takapinzwa nenyasha. Anditika. Aiwa tinotenda. Ndafara chaizvo. Madoctors nemalawyers anonetsa kubata kuti uyapa TV uchitsanangure. Abata manje ndakadai manje vamwangu. Another doctor will be watching, another lawyer will be watching, but aiwa izvi, you know what it is. Yeah, I'm happy kuti mabvuma kuti iyo story nyaya Abie, and I'm happy kuti you also watched it. Mukada no, at least I can also give my professional side. But people would want to know, Dr. Rutendo Matanda ndiani? Di doctor ere vanokonzi because mazano kune mama doctor vangari kupiwa. Mukura kusainda kuti nzonzi doctor Tafumane. Nebasa rangu ranenge chingoita. Exactly, I know. Kuti doctor vakamira sei. Okay, Dr. Rutendo Matanda is a medical doctor. Medical doctor ndi chiremba akaenda kuchikoro akanodzidzira zveuchiremba. So ndaka graduate apa UZ primary medical degree 2008. Ndobva ndazoenda ku South Africa muna 2017 to do my masters. Saka ndaka specialize, I'm a physician now. Ndakapedza ndobva ndainoshanda ku Namibia for a whole year ndiri consultant ikoko as a specialist doctor there. Then now I've recently come back to Zim. So muzim handisati ndapedza ma registration papers, and I still have to fulfill pane ndingangoitika sort of probation kushandisa mashoko anganzwisisike nevanhu. Pane ka probation yandofarira kuita ndika submit papers angu isari kudiwa ndichaita 3 months probation, but kana vakasafarira mapepa acho kuti anyatso registika zvakanaka here, I may do anything from 3 months to 1 year. But once that probation is done, then I'm fully registered to practice as a physician in Zimbabwe. So for now, I'm fully registered to practice as a physician in Zimbabwe, just pending paperwork. But I'm a physician. So yeah, kana viti muri physician muri chi. Pose kwedu ku industry. Kana uri ku electronic, kana uri ku print, kana uri ku electronic, uri ku radio ne ku TV, kana uri ku print, uri ku nyora. Saka kana mchinzi physician, uri ku chi. Physician, I know I get that question a lot. Vanhu zvinovaitira nyore kunzwisisa pediatrician vangozo ndiyewana. Obstetrician handiyo akadzane nhombo. Vanhu kazoti physician vanhu saka ndiye chiremba upi. So physician ndi specialist anenge akadzidza zvirwere zvevanhu vakuru. Kana chiti vanhu vakuru usually the cut off age is 12 years. So above 12 years kusvikira ku end of life. And zvirwere zvandino specialize nazvo zvirwere zviya zvisingadi ma operation most of the time. Saka zvirwere zvinenge ana BP, ana sugar,
arthritis, maulcers, zvirwere zvakadaro izvozvo zvisinganyanyi kuzoti munhu azoenda kuoperation. Dzimwe nguva munhu anoenda kuoperation hake asi still anenge ari murwere wangu. Saka for example munhu ane sugar akabva kuwara zvigunwe zvakuda kunochekwa, pakunochekwa ari kuenda hake kwa surgeon asi murwere wangu nekuti chakatanga ishuga. Saka ndo ma-areas angu iwayayo kuspecialize. So mukamona munhu mukuru ari kurwara asi zvisiri zvekuti ari kuenda kunoona masurgeon, murwere wangu iye. Batika ana sekuru manje vanenge vachiti mukaona munhu mukuru anenge achirwara nezvirwere zvamataura izvi, BP, sugar, cancer, vanoti murwere wangu futi. Vanoti ichi chivanhu. I understand kuti conflict iyoyo iripo. Ivo vanewo training yavo in an area yandisinganzwisisi. Saka handikwanisi kuvasvikira area kwandobva ndakati muda ndezvekunyepa zvinhu hazvishandi whatever, because that's their area. I don't have authority in that area. Ivowo kana ndichishanda mashandiro andinoita training yangu yandinayo which is different from what they have, right? So what training yavo yavakaitawo. So and ivo ukatotaura navo vanenge vatorinawo matestimony avo, vatorinawo vanhu vavakatorapa vacho vakatopora, but that's not an area yandingaziye kuti zvinofamba sei kwavari. Religion wise inini ndiri mukristu handitika, saka pabelief ndine zvanguwo zvandinobeliever when it comes to the spiritual part. I believe in the Bible which has 66 books. I believe all 66 books. I take the Bible as God's word. I believe everything that is in the Bible. And ndinochandinosaruza ndichibvisa ndichidi, but handingarambi kuti ana sekuru vanewo nzira dzavo dzavanoitawo, but kwangu okuside ndo mashandiro andinoita. So you said when you were in Namibia you were working as a specialist? Yes, I was already working as a specialist. Under the Namibian government or yes, in the I was employed by the Namibian government. Yeah. And no, that's fine. Coming back home, so why did you decide to and not to get a home? Yeah. Most people ask me that question. Kuti wanga uri kudiaspora wakadzokerei vanhu vakuda kutobuda muZimbabwe. So munoona kuti kushanda kunze kunouya nemaconditions. Maconditions andakapiwa pavisa rangu anga ari very restrictive. Ndanga ndisingabvumidzwe kuita any locum ndo yatoti peace job language yemachiremba. Ndasingabvumidzwe kuita any peace job. Ndaingonzi pahospital powakapirwa visa ipapo ndipo unongogara full stop unorarama nesalary yegovernment. For sure hakuna government ingabhadhara munhu mari inokwana. Yanga yakawanda zvayo mari yegovernment yayo, ndichicompare hangu kuti government to government aiwa government yeNamibia inga ichibhadhara zvakanaka. Asi not enough kuti ndibva ndatogara pasi kuti nditi all my needs are met. Obviously I wouldn't expect them to meet all my needs. As dai vakangonditenderawo kuti ndiite mapeace job angu, I would have been fine. And murume wangu anga asingabvumidzwe kushanda or do anything that will generate money. Saka it's either we're going to be separated, murume woya kuzoshanda kuno kana kuti aitosongogara. Saka mwana macondition acho manje anga achita kakudonzerana. That's true, yeah. Anga achita kakudonzerana. So I just worked there for a year. Ndobva ndangoti no, it's not what I want. So ndobva ndadecide kuti say kuita kadito kekuya nekuZimbabwe. No, at least vanhu vaziva kuti Dr. Matanda vakamira sei. Yeah. I'm happy kuti nyaya yaAbie makaiona. And I think makaverengawo macomments kana muri munhu wekumacomments. Muchitarisa from the medical side kwatoti titaure nezvazvo. What happened? What led to Abie to switch off? Okay, saka nyaya yaAbie ndakaiona ikatondibata moyo nekuti ndakaona kuti nyaya dzakadaro dzinotoitika dzakawanda. Musociety yedu yatirikugara iyi kana tichitaura mental health hainyatsonzwisiswi. And mental health kazhinji inoya ina attachment yekwana sekuru amambotaura. Kazhinji kacho hakuna vanhu vanobelieve kuti mental health kana munhu ava a patient we mental health atori a medical patient. Kazhinji vanhu vanongoti mental health equals kuroiwa chivanhu pane mweya itsvina full stop. But inini ndichitarisa nyaya yaAbie ndakaona kuti Abie akapinda mudepression. Zvinoitika padepression munhu anonge apushwa
nema situation eupenyu kusvika paunoperera. Handi munoziva kuti munhu tine strength yatinayo sevanhu to deal with things as they are thrown at us. Unogona kufirwa, unogona kuziva kuti okay, ndarwadziwa, ndafirwa, but I have to move on. Unogona kudzingwa basa, woti alright, ndadzingwa basa, but I can move on. Asi kunoita mumwe munhu manje akafirwa ndo paperera upenyu, ndo asvika pamagumo pe strength yake yekudhila nesituation, ndo paanopinda mudepression. Depression kureva kuti mweya wako wakadzikira zvokuti wasvika pakupererwa, hauchazive kuti what else can you do. Watosvika pakupererwa, and vamwe vanhu vanosvika the other end and they commit suicide. Saka ndiona sekuti Abie akatosvika padhuze sematsananguriro aiita, akasvika padhuze pekuti maybe dai paine zvimwe zvakaramba zvichiitika, she could have committed suicide. Ndichiteerera matsananguriro ari kuita, she was really pushed to the edge. Because anoti iye pandaida kuti ndichitaura communicate with the family, paiva pataurwa zvimwe zvinhu. So ndakatomboita umwe murwere akafanana naAbie. Ndichiri kushanda paHarare Hospital. Ndaishanda kuDepartment rePsychiatry unit. Murwere uyu akangosvika pakufila kuti nini ndapererwa, zvandiri kutaura hapana ari kunditeerera, so why must I talk? Ndobva angofila kuti depression unenge wadzikira, even self-esteem yako inenge yadzikira kusvika paflow, zvekuti hausisina kana positive mind yaungafunge. So this woman akasvika pakuti zvandinotaura zviteererwe. Saka why am I wasting my time talking? Ndobva apinda major depressive disorder. Ndobva atongonyarara zvachose kana kutaura futi. Inonzi major depressive disorder. Major depressive disorder. Kana kuti ngangoiti muchidimbu MDD. Depression ine marange. Kune depression kekuti ndandakadzikira nezuro. Unozwa mtu kuti ndasi kuda zvekubuda nezuro, ndandakangodzikira. Itori depression iyoyo. Then iyo ndo yelight kwekutanga uko. Tikazosvika kwatakuti major depressive disorder, munhu afamba the whole spectrum of depression kusvika uku kwatakuti major depressive disorder. Imwe depression yekuti munhu anenge achingoti ndandakadzikira nezuro. Ndo zvazvo kuti munhu anongoti ndakazongoita hangu all night prayer ndikanamata mweya wangu kadi kasimudzirwa ndaright. Kana kuti ndakataura natete, ndakataura nasisi wangu, kana hanzvadzi yangu akabva azondifonera ndikangotaura zvikazoita right. Kana kuti ndakazongogara pasi ndega, so I sat down with myself and decided no, izvi zvinhu zvaakuzondikanganisa izvi, and I moved on. Saka kureva kuti munhu anga ari kuminor uku, minor depression, kunotangira depression, and they managed to come out of it. Ava vanhu vari uku ava, even when they come to seek medical advice, these are people that no one's channel kuti vaende through counseling. So usually counseling solves these people. Depression yavo yavainayo, whether they go through a clinical psychologist, or they might see a psychiatrist, or they might just see an ordinary counselor. Ongova kansela. And dzimwe nguva depression inonzwa results, maybe munhu afoira kana kuti munhu audzwa kunzi uri HIV positive, obva amboswera mweya wake wakaita sei wakadzikira. Itori type yedepression iyoyo. Then kozoita saka zvinoita zvichisiya tichita tichiuya uko, munhu ane depression anotanga kushaya interest nezvinhu zvinonakidza zveupenyu. Pane kana kutotaura majokes, pane kuti munhu ofane kuseka mese, anotoshaya kuti saka chiri kusekesa chacho chi. Hana kuseka kuya maari kwabuda. Ndo yapa kupfeka. Munhu ane depression anowanzo kupfeka colors ari dark. Dark colors. Sadaro kana fringo vakapfeka t-shirt black. But you can see that or in a color combination. So anenge zvinhu zvake zvese zvakangoungana, so anongopfeka kana ende kupfeka kwacho hakuna kutarisa kuti ndafitwa here, because kwaari zvekufitwa nezvimwe zvese hazvisisimo muupenyu hwake. Mweya wake wakaputirwa, akangodzikira. Anongopfeka dark colors, hembe akangopfekawo sekuti angabuda akashama, asi hapana kana effort yaaisa. And sometimes they avoid going out. Kungobuda panze achionekwa nevanhu hadi. Mumba maanogara, some people anogara anenge akangovhara maketeni, light iri kuti ripinde anenge asingadi.
anenge akangogara muri dark musina kuti haadi kana kutaura nemunhu, haadi kana kubuda kudya. Depression inogona kuenda both ways. Munhu anogona kusatodya zvachose kana kuti anogona kudyisa. Okay. Saka munhu anogona kugaina weight ari depressed. Kana kuti anogona kuvusa. Vanhu vakuti hai muri kuti ari kushupika yachitosimba so. Saka vanogona kutotanga kutodya zviri out of control. Saka anenge achingoti chaona haguti chaona ari kungodya and then they gain weight, they become obese. Saka obesity yakatobva pakuti someone became depressed. Okay. Saka ndingada tidzokere kumashure mbichana. Mubrain medu umu tine tuma chemical tunofamba tuchipanana moto. Anti pfungwa dzako dzikupanana moto ere. Tine tuma chemicals tunofamba tuchipanana moto. Some of those chemicals lift our spirits up. Some of those chemicals depress our spirits. Okay. Saka zvinoda balance. Saka pa depression manje zvazva zvinoti lifta zvinenge zvanyanya kuita zvishoma. Zvakukurirwa nezva zvinokuita se zvinokudzikisira. The opposite ye depression kune chimwe chirwere futi chepfungwa chinonzi bipolar. That's the opposite. Bipolar manje sanke kana ari muya bipolar bi means two. Saka munhu ane two polars in mental health, ane the depressive moment ane the manic phase. Saka ku manic phase kundokuri opposite kwe depression. Uyu munhu manje tuma chemicals tunosimudzira mweya twakawandisa. Saka this person is over happy. Anenge achingofara, achingomoresa vana, achingosekerera, achingofamba, agari pasi, anoda ma bright colors, anopfeka anogona kukupfekera. You know, but sometime I was laughing. Pakatanga kuya kudara pakauya nyaya yema color blocking. I was saying kudara tikaona patient aka color blocker, we used to say munari manic. That well, with the change of fashion, or maybe the whole world has become manic, I don't know. With the change of fashion, we're seeing color blocking. But the color came on way, ane mania. Can you get neon colors? I must have neon colors. I are very bright, like lime. Oh, okay. I did. Akapfeka kana yellow ne lime makala yekuti ukamtarisa unoti makala kwari kutoshora anyanya and anenge akaunganidzwa and this person anenge achifara and harari manje. Okay. Anenge asingarari ari too happy ari kungoona kuti ari kuda kutoita something chota kuti munhu wese afare afambe. You see, so that's the opposite. Saka depression tiri kuti tuma chemical turi mubrain twaitwa tunofarwa kuti usimukire pamweya twanyanya kudzikira. But izvi zvinoita kuti udzikire pamweya zvaita sei ndo zvanyanya kuwandisa. Saka pane ka misbalance. Saka munhu paanozosvika ku major depressive disorder uko toita kumpa ma tablets. Aim ye ma tablets aya kudzikisa those depressive chemicals zidzikire tikwidziridze those to make you feel happy, so that you get into a normal mood and you can make good decisions and live. And unotogona kutorarama upenyu hwako uri straight uchimwa mapirits e depression. Unogona kutorarama straight because what we've just done is rebalance your brain chemicals that deal with emotions. But pane pamangazoti as a patient now, patient yangu, you can now stop. Yes. Ndosvika pakuzotwa win off medication. Until chikwasesa. Unostep pakuzotwa win off medication. Then the other thing of chandisina kuti rapekutanga ndiri chiremba are so much interested in lifestyle as well. So kuti ndine ma patients andinongogara nawo pasi togadzirisa chikafu chako, togadzirisa lifestyle yako and you correct things. Kana mchiti kugadzira chikafu changu kuti chitese. So a big percentage of chinokurwadza chirwere ma diagnosis atinokupa sugar, BP, arthritis, a big percentage is caused by what you eat. Exactly. So I also have training in that area. I actually went for training. I have the certificates. Zekuti ndogona kugara nemunhu pasi totarisa kuti breakfast, lunch, supper unodyei, and then we just talk about food. So maybe, I don't know, in the future we might sit and just talk about food. Just have a banya ya Abie.
yeah chikafu chine effect as well. So ndikada kuti tidzokere ndichizirelata kunyaya Abie atiri kutaura kune vanhu vanozonzi munhu ane depression. There are certain kind of foods as well dzinoita kuti mental health yako isaite zvakanaka, inoita kuti uve prone to depression. It's not foolproof yekuti ukangogadzira chikafu chako auchazombofiwa kaita depression. No, I can't claim that. Asi ndikuti pamajikiro nemararamiro ako unogona kudya nekurarama zvinhu zvinokuita kuti ukazosangana nema-challenges uwe easier to be depressed than to overcome. Okay. Saka tichitarisa lifestyle musazomakire Abie kuti saka Abie angasingadyi zvinhu kwazvo. Remember I said kuti this is a program for everyone who is watching, and because of it has been triggered ninya Abie. So some of the examples and reasons that will be giving as it's a professional advice that you are giving to anyone. But thank you. Reference pointed out tangenya it's Abie. Thank you. So but tichitarisa mararamiro atakuita mazwano ndichitanga kubata panyaya yechikafu. We are now living in a sugar economy. Vanhu vanodya sugar yakawanda. And kanjiti vanhu vari kudya sugar sikumbotaura yemti. Sugar yemti we are usually rational about it. Hakuna munhu anomboisa 10 mateaspoon sugar mukapu yeti. But sugar yatiri kudyiswa yakawanda comes in products. Ma-products atiri kutenga. Whether my drinks, fizzy drinks or cakes, cereals. Chimbo ndoda kukurudzira vatariri vechirongwa chenyu komarobhati kuti pamuri kumbotenga paipai chimbovhurai kuseri kwebox kana tini kana gaba chigubhu whatever chamuri kutenga muende kwakanzi ingredients kwete zvaunenge wanyara pamberi kuti natural products or zvaizvo ndezvemarketing zviya nyatsotenai kuseri muchiona kabox kadiki so kanenge kakanzi nutritional information. Muenda pakanzi carbohydrate. Vanokudza kuti ma-carbohydrates mangani. Vobva vati of which total sugars. This is how they name it. Of which total sugars mubva kuisira ma-grams acho. So usually we say 1 teaspoon of sugar is about 4 grams. Saka imi munozotora ma-grams aya modivide na 4. Muona kuti ma-teaspoon mangani sugar muri kudya. Okay. And be careful because vanhu vanozviziva. Vanokupai 2 liters ye-drink but yakanzi nutritional value for 100 mils. Ndiyana notenga 2 liters obva 100 mils. Saka mungwarire muone kuti yamuri kucalculate ndeye total body here kana kuti vakakupa yakangodzi 100 mils or 200 mils. Saka vanogona kuti kupai gaba kana chigaba chakashiti che 500 mils but vanokudza kuti sugar in the 100 mil. Saka munozofanira kuti maweka 100 mil mozoti times. Munyatsoona kuti gaba renyu ramatenga rine ma-teaspoon mangani esugar. I know there are products that ndotoziya sugar yacho in the back of my mind, but ndikazotaura ma-brands it's like I'm decampaigning people, so I'm not going to go into brand names. Asi ndoda kungokupai challenge vese vakatarisa pamunopinda mushop chimbotarisaiwo pakanzi nutrition mungokaunta sugar chete muone kuti how much sugar are you taking. Sugar inowandisa inokudzikisira mental strength yako. Saka nechida kukurudzira vanhu kuti please try to cut or try to stay away from sugar as much as possible. Ndinonzwa vakawanda achinditaurira tiri muna January pane masangano mazhinji vanoita inonzi Daniel fast. Daniel fast vanobvisa nyama vobvisa sugar. And unonzwa vanhu vachiti bye ndandine ka mental clarity so. Pfungwa dzangu dzadzinyazori clear. Last time ndakudza indine ma-patients andinotora ndogara nawo pasi ndokupa prescription yechikafu. Okay. And prescription andenda kupa obvious pane pastori na sugar. I counsel you sit down. I've talked to people, I have patients vamwe vanogara ma-board members emaboards anodyisa. But pavanozouya vachindipa feedback vanoti nhasi muboard ndaona kuti of course ma-board meetings ekumashure I was there but nhasi ndanyazoona kuti ndandiripo zvemashoshio. So I would even encourage ma-companies to adopt kuti vashandi vavo vadzidziswe healthy way of eating because in the end zvino affect production yecompany yavo. And ma-sick days ari kudzikisira production yema-companies a lot. So that's an area that we shouldn't ignore, especially kana uri munhu muridzi wecompany because inini ndikazoshanda kucompany kwenyu atafumane whether mari yavo yana kwenyu ndongoda pay yangu pera kwemisi. But kana murimi ndimi munenge muchiita sei muchinyatsoona kuti zvinhu hazvisi kundibalansira. So I would encourage kuti taurai itai kuti ma-workers enyu awane proper health education inovabatsira zvinokubatsiraiwo. Well, iye zvinomubatsirawo but it's also sort of a selfish reason for you because unoona kuti uri kushandirwa nevarwere avarwere kubasa kwangu uri kushandirwa nevashandi vane pfungwa dziri panzvimbo while they're doing your work.
Saka sugar please, it's your enemy. And saka tichitarisa issue Abie. Dichitaura naye anoti tiri mu family meeting. That's when issues were raised. Zvandibhowa, then I went out. Ndobva ndazoenda pandakadzoka ndopakabva switch off. Tingati here looking at this issue. What happened there triggered zvamakambitaura kana kuti looking back there might have been other issues dzaipusha like the way you describing depression kuti painotangira saka tikati ipapo ndipo yakatangira here yake according to his material kana kuti yakabvira uko and it was not managed well. Abie akabvira kuri aine ma problems. Okay. Remember aitsanangura kuti even pakuroorwa kwangu ana amwene ana tezvara ana kumbobvira akanyatso accepted. Chinhu chakazonyanya kumudzikisa chandinoona ndechekuti Abie was prepared to fight ana amwene. She was prepared to take it, not to fight as such, but she was prepared to take it. Kushushwa na amwene kusagashirwa kudi, she was prepared to take it because anga akatsamira nemurume wake. The moment murume wake akazoenda uko izvozvo manje zvakamu affect. Saka anga atogara ane kunetseka kwefungwa kufunga kuti patumwa ende mukateerera anonzi ndakanzi taura kuti auchadi murume. Haana kuramba murume wake. So I could tell kuti dai murume wake akangota step up and talks to his wife. Tingada tisambosvika kwatakasvika na Abie because she was prepared to listen to her husband. Dai murume wake paakadzoka achibva amuti aiwa Abie don't worry ndozvafamba soso zvikadi akada kuita one naye, she would probably have taken every other insult that was coming. Asi Abie munhu wanga akatsamirana naye akadi bva kwari. So ndikatarisa vanhu vanoaffectwa nedepression zvine ma levels ehukama. Imini mukoma Robert mukandishauda panapa handiti depression inini. Kwamabva handikuziye, kwamunogara handikuziye, muchabva modzoka kwenyu moita zvamuri kuita indichiita zvinhu zvangu. Of course zvokwambondibhowa kuti mukoma Robert vandibata zvisiri izvo. Asi hazvindi affect kusvika mberi nekuti hukama huri pakati pedu hausi close. Hatina hukama hwekuti ndinganyatsoti shuwa mukoma Robert wanga ndidaro. Asi hanzvadzi yangu uyo wamaona ari kugadzira ari kuplamba uko. Akandiitira zvinondirwadza zvinondisvika pamwe because mwana wamai wangu kawe munhu ari apa. Saka ndinogona kutopinda mudepression because of how he has treated me, even if it's the same treatment. Treatment yamani paimene ndiyo yaandipawo same treatment, asi iye zvake zvinodzimba nekuti pane chini ukama. Saka kuna Abie munhu angaita ukama naye murume wake ndiye angati ndiye wandinomira naye, then murume uya futi obva amurasisa. Saka Abie obva fila ndasarandika ndobva fila kuti okay ndarasiswa zvangu. Asi muri kuona kuti kutodzikira kwemweya wake kwatotanga and zviri kuramba zvichiendera zvichipaila. Then ndobva azoti right ndaraswa zvina basa ndakuchimirira vana vangu. Saka kuna Abie yaningati chinhu chachakumudriver vana vake, then vana vavo votorwa futi. Saka akasara asisina drive muupenyu, akasara asina anything chinomusimudzira kuti mweya wake usimukire aramba achienda mberi. And I could see kuti even after the interview papa makazono approach vabereki vake vanga vachimboti saka chaitika chii. Saka and I remember hearing baba wake vachiti wakasarudza nzira inorwadza yekureacta. It's not kuti Abie akanyatsogara pasi obva aine patable so obva ati first way yaiti, second way third way, right, let me choose this one. People must understand kuti mareactiro aunoita mentally to these things, it's not something pre-planned. Abie anogara pasi akati ndauda kusarudza nzira yekuvarwadzisa rega ndinyarara. So munoona kuti Abie was pushed, anokudza kuti ndakangofamba nesango achienda pane ka sort of kusagadzikana kwepfungwa kunoitika kwekuti isusu tichiona kuti akazi munhu akupenga akurwara nepfungwa ndo zvatinodi mawedzi atinoshandisa. Saka paakafamba achienda paya anga achitozonyatsosvika pekuti she has been tipped over. Obva afamba achienda akazonhongowa nemunhu asingaziye. We just thank God kuti munhu akamunhonga wacho didn't abuse her. Because that could have happened. Akanhongowa nemunhu ane mamorals ari right. Akamuchengeta akazozikanwa. Wasi munhu aisatomuziva ka. Akazozikanwa iye anotaura achiti vana vepo ndo vakazotaura achiti atomuziva anogara kupi. So she went through all the motions. And I remember mai vacho vachiti akanzi nachiremba zvese hapana zvakashata. Ndo zviripo pa depression.
munhu paanoitwa matest padepression haabuda ine anything chiri wrong, because matest they check the structural well-being yeorgan. Saka ndikanoitwa scan yemusoro inini vari kucheka structure yebrain yangu, havasi kucheka functionality. Depression is a problem in function, not in structure. Saka inini munhu akaunzwa kwandiri sachiremba zvavakaita zvazviri right, but vakazoperera panzira machiremba akamuona to first check kuti hapana here anatomical problem or structural problem. Then they ruled that out. Anatomical ndokuti structure, sorry. Anatomical structure ndokuti structure yechinhu mamirira ndakaita ndine makumbo 2 ndine maoko 2 ndine makumbo 2 ndine zviguno 10 kutsoka ndine 10 ndo inonzi structure, ndo inonzi anatomy iyoyo. Saka kana ndikaitwa test inini muona kuti handina any structural problem, asi ndine ma-problems. That means problem yangu i-problem ye-function, not structure. Saka at that point machiremba paakanga abata maresults achiona kuti zvese zviri normal, they were supposed to think of depression. They were supposed to think of depression at that point. And vangadai vakamuchannela through psychiatry department. And veku-psychiatry department vane training avanoita, vane matauriro avanoita, vane maobservation avanoita, vane zvavanoita kucheka kuti munhu ari kunzwa kana kuti haasi kunzwa. Abie can fool other people, could fool other people kuti haasi kunzwa kana chitingati kuti anonzwa, but as a doctor, as a doctor unogona kuona kuobserve a patient and you can come to the point of saying ari kunzwa munhu. We have different tests that we can do and see kuti ari kunzwa, ari kuona ndokunzwa pana Abie kuti nelevel yakasvika aisvika pakuti even vanhu vakaseka kana kutaura vari kumashure kwake she could not react. Unoziva zvekuti kana nemuri kunonzwa kuti ndazonge pari kufamba munhu munoziva kuti apa hapana munhu afamba, but iye akasvika palevel yekuti even kukaitwa noise kana kuti anoramba akatarisa uku. So because anga ari conscious akazwa vachitaura she became conscious kuti handifaniri kuonekwa kuti ndiri kunzwa o ndiri kunogona kutaura panapa. She was conscious. That's why a person can be put medically in a point yekuti all that conscience inenge isipo and you can tell. Same with this woman, anga it was gone and a major depressive disorder, but kusataura kwake son because agona kutaura, she chose not to speak. She chose not to speak. And it's not like we were going to force her to speak at that point. She was just going to go through the motions, the counseling, everything, you know. She was going to be in a very safe environment. She was going to get counseling. She was going to get help until a point where she could be able to say, okay, so now I can talk. Can we say now, after she has come out, you know, I think you saw the reaction of the father and even of the mother. The father, because she would, we had to give him time. But the way he was saying is, it was so painful. And it, like what you are saying now, but mwana wangu ungandidaro here kubawanyara kwegore rese tisingazivi. It also caused pain in him as well, and the mother as well. What then do you think, for as of now, they are going through, the father so and the mother? Izvezvi vese vatori panguva yekunetsekana mupfungwa, mental health dzavo vese hadzina kutomira zvakanaka. And I would also want to say vese vachiri kutonida counseling. Iye Abie wacho, mai vake, baba vake natete, pana tete vaya. Asi ndakaona sekuti tete vanenge vakakurumidza kuzvigamucha kuti Abie akutaura to hear zvakauya zvine relief, because kutaura kwaAbie kwakaita sekuti kwakabatsira kuti ivo vachenurwe zita ravo. Saka maybe tete kana vanga vane depression kumashure uku vakakwanisa kudhila nayo nekunamata kwavaita nekungotarisa kuti one day Mwari achandisunungura. So kuzotaura kwaAbie kwakaita sekuti kwakavasunungura zita ravo. So that maybe tete might be okay, but I would still recommend kuti vaende through counseling. But especially vabereki vaAbie vanoda counseling, vanoda kunzwisisa kuti mwana wavo airwara nei.
Because I could tell from what they were asking kuti saka chachimbori wrong chi akuida vanofana kutaurwa navo vanzi kusoti mwana wavo akarwara chirwere chemutoo upi this is hakusi kuzviitisa vanofana kubata ipapo kuti mwana haana kuzviitisa aitova murwere asi kuti wanga ari murwere womutoo upi then kana vaona vanzwisisa ipapo zvichavabatsira even kumberi because munhu akamboita depression kumashure ane chance dzekuita futi imwe depression kumberi manje kumberi azozviti achaita sei apa akanyarara akangonyarara ake which was not harmful to her life pamberi apa hatizivi she might end up saying paipai ndakambonyarara zvinazvo zvakashanda beta ndifa hangu this time. Saka kuna Abie ari kuti anga asiri mu depression handiti ndakango decide kunyarara imi muri kuti anga ari mu depression. Yes. What then can be done for Abie to understand kuti no waitorwara kuti iye anoti ndakangarwara izvo ari kuzviramba total kuti ndangasingarwari ndakadecide kunyarara nekuti vanhu vainditadzira saka angataurwe naye sei kuti azvinzwise kuti waitorwara paya asi murwariro wako hauso kuti wairara mugumbezi uchitorwa temperature inoda kuti maybe kana Abie achiona anzwisise chinhu ichi kuti mental health status kurwara kwemental health kunonetsa kunzwisisa kurwara kwepfungwa kunonetsa kunzwisisa and patinochitsanangura kurwara kwepfungwa tine yatinoti insight insight tinotoiassessa papatient tototarisa kuti munhu uyu akunzwisisa here kuurwere hwake nature yeurwere hwake ukaona munhu akunzwisisa kuti zveshuwa ndiri murwere zvoreva kuti even kuzomwa kwake mishonga nekumberi kana kuzoya kumacounseling hakunetsi because accepta anzwisisa saka ndoti Abie anzwisisa kuti panyama yake hapana chairwadza ipapo ndinotenderana naye panyama yake hapana chairwadza but mentally anga ine problem yatiri kutsanangura nhasi chiti idepression. Saka kuna Abie ndoda kumukurudzira kuti ngaanotsvage proper professional counseling zvichamubatsira even nekumberi because hasikura kuti dambudziko raakurira nhasi iri ndiro rekupedzisira ka kune zvichazoitika futi kumberi and even irori dambudziko racho iri for her kuti anyatsonzwisisa what happened she needs to talk to someone ari medically trained ari properly trained anyatsotsanangura naye afambe naye chivaza ona depression inodai I'm sure iye achinyatsoona yava 1-on-1 panamba tungosari general anogona kutotika mumwe mabhokisi kuti apa ndaitombodai apa ndaidai apa ndaitombodai ikoko kungozodecide kuti hanchatotauri ndaakutonyarara. That's a very huge sign yedepression. It's a very big sign yedepression. I want to test your faith here. Kana munhu ari mudepression unoikunda nekunamata. Okay, so ndoda kuti nditsanangura ndisati ndataura yes, just a simple yes or no to your answer. Ndoda kutsanangura kuti kana tichiti kunamata tine people who are at different levels of faith, right? Kutenda kunosiyana. Pane vamwe vanotaura naMwari vapuwa pa instructions ekuita directly from God. They actually hear God speaking. Not zvekuti ndazoenda kumuprofita ndiyazotaura naMwari. Iye nemunhu ari vachitaura iye naMwari vachitaura na God directs. I can give you an example of one pastor who was preaching from my religion. He was driving ari ku America and he was driving kune snow kana kune snow ndiye white anditika ndobva but he prays all the time. He walks with God. He prays personal relationship naMwari. Onamata uti Mwari ndakubuda kana paine zvamunoda kuti ndiite kana pane someone unofara kuchinja upenyu wake nhasi ndiratidzei and tell me what I'm supposed to do for that patient, for that person, right? So ari kudriver as he gives the testimony anonzi naMwari tarisa ku right ubva tarisa ku right and semunhu ari kutarisa ku right under instruction ziso rake raisaona just because yange ngori minda neminda yesnow anotaura kuti no man is snow but pane kabump karapo rega ndinotena ndobva anotena pari legal to turn and turn back misa motikari yake walk to that white bump because snow yange kaita flattened walk to that white bump akaona that white bump angari munhu anga abuda mental health hospital anga atiza escape and vanopfeka mauniform white saka akapfeka hembe white adona ari musnow. What were his chances of being seen? Next to zero. So he takes this patient and anenge aine armband nezita nechi
kutirawo whatever womb that he had, put mota mune heater ndokumudriver to that hospital yanga iri palebo. And what everyone was asking was, wamuona sei munhu akapfeka white in snow? Wamuona sei? And his answer remained the same: God told me to look right. Okay. Saka and then kuno vamwe vekuti tinongoitawo munamato wesadza tiri maKristu tinongoitawo munamato wesadza. And saka ndida kuti muone kuti range yekubva apa kusvika kumwe kwacho yakasiyana. Ndodzoka muBible. I'll give an example of John the Baptist. John the Baptist anga ari forerunner waKristu. Antika vanga vakasiyana ne about 6 months. John the Baptist ndiye akavhura nzira yekuti Jesu azoita sei azoparidze. Asi vanhu vanga havana kusangana. Pakatanga Jesu ministry yake, John the Baptist obva asungwa abhaiswa mujeri. But achingonzwa kuti Jesu ari kuita sei ari kuparidzira. Zvikasvika pakumunetsa kuti munhu wandanichiparidzira ndakabhilivha kuti ndiye Mwari ari kuuya wandakagadzirira nzira, ndiri mujeri, he is doing nothing. That was a form of depression. Okay. So handisi kureva kuti munhu muKristu haaiti depression. Unogona kutoita depression. Tiri vanhu. Saka John the Baptist arimo anosvika pakuita that kudzikira kwemweya kwatiri kuti depression. Kwatakupaza kuti depression nhasi. Mweya wake wakadzikira zvokuti he needed something. He needed some hope to take him out of this dungeon. Dungeon mentally, kuti dungeon from the physical prison. No. But prison yanga ari mupfungwa dzake yekudzikira kwanga kwaita mweya wake. Obva atuma madisciples kuti endai munomubvunza kuti ndiye here kana ndakamirira umo. Madisciples paanosvika Jesu anongovati vagare. And then he continued working. Achiita miracles, achiparidza, achidzidzisa, achiita zvanga achiita. Paanopedza anozoti kune madisciples John, chiendai munoudza zvamaona. Christ knew kuti neukama wandinawo naJohn akanoudzwa izvi, his spirit is going to be lifted. And John paakaudzwa zvanga zvaonekwa nemadisciples ake, he was fine. Vapindura paya pekuti angandidaro here munhu wandiri. The reason why ndabvunza daro to put in a corner said I want to test your faith as well. Because kana kuti vanhu tine ma problems. Una munhu achidza kuti namata. Namata. Unonamata nditi. At the end utanga futhi kuvunza kuti saka minamata yangu yacho haisi kupindwa. Ati mazora. Zvekuti ndada kuti mubatsiro vanhu vacho vanofungidzira kuti you can hide ne prayer kuti prayer inogona kusolvera zvinhu zvako anything else kana uri mu situation yakaita sei. Harisi kuti kunamata kwakaipa kwakanaka, but pane imwe level is you are talking about depression but no munhu anenge achitoda help but mukaramba makuenda kwari kuti tambudziko rako hokutaroona asina mata wozi ndokona kunge ndiri mu depression panaenda ndakunodza pastor upenyu hwako kwadaisodaiso karipfugamhe tinamate pastor ini ndiri kuti like zvaitwa napi kuti ini ndiri kuti munhu anditeerere asi ndiri kutoona futi akuenda kusaidire vanhu vakundisa chi. Let's look at how Jesus was working mukoma Robert. Jesu aisvika pane vanhu vari kutambura. He relieved kutambura kwavo. Ozovaudza kuti zvivi zvako zvaita sei zvaregererwa, famba uite sei uende. Saka kushanda kwaKristu kwakabatana mabasa emutsa nemharidzo. Saka isusu tinofanira kuziva kuti as we are living in a society tofanira kuramba tichishanda mushandiro waKristu. Hatifaniri kuseparata zvinhu izvi. Prayer must not substitute duty. Okay. Those are ndokutaura in summary. Prayer is not a substitute for duty. Saka pakunamata kwedu tinofanira kuziva kuti Mwari ndiye akatotisiyira room yeduty. It's not a lack of faith to do your duty. Tingangosvika kapa tongonamata kuti ma street kid esingaone chikafu stop. Asi takasiyirwa room yeduty naMwari. It's not a lack of faith kuti ndibike chikafu chekunopa ma street kid asina chikafu. Ndaigona ngonamata ndoti Mwari vafidei. So tinofanira kuziva kuti pachitendero pachiKristu there is room for faith and duty. Itovera basa kutenda kusina mabasa kwakafa nditika kutenda nemabasa zvinosangana zvine balance yazvinopanana pazvinhu two izvi. Saka kana munhu aenda kuna mufundisi, I think kuti I'm not sure for other churches kuti
sekuti ndona kuti kune machurches anobuda zvizvani maapostle and whatever. I don't know kuti those people are they trained kana kuti vanoti calling. Ndonzwa vachingoti calling. I don't know. But I know kuti kuma traditional churches ane mapastor anoenda ku training vanoitiswa degree certificate reconciling. Yes. Saka they know kuti yes munhu achauya, yes ndichamunamatira because Mwari ndiye mutungamiri pazvese, asi anoziva how to cancel a patient. How to cancel a person auya kwari. Sorry ndorapa patient. Saka handizozivi zvangu kune machurches ema-apostle and whatever because vanenge vari vanotaura kuti vanenge vane calling votanga chechi yake. Handizivi kuti kune kwaanoenda here for training. I don't know kuti vanozvifambisa sei ipapo. But what I know is my traditional churches vafundisi pavanoenda kuseminary kunotrainwa vanotoitiswa some counseling courses there. And some churches vanoenda forward to even counsel the pastors' wives. Because vanoziva kuti pane mwana vachauya kunani kuna mai pastor vasingaendi kuna pastor. Saka counseling vanenge vane some basics akuti vatorowo ma-counselor kutoti vakatopedzeredza vanewo some basics. Dzimwe dzinozoda kupedzeredzwa na-professional counselor, but they know how to refer. Asi ndoda kungotsimbirira pakuti pa-depression patichiti munhu ane depression apa, yes kunamata kwakanaka, ndinokukurudzira chaizvo inditori mukristu ndotonamatawo and I talk to God. Asi ndinoziva kuti pakutaura naMwari zvichisiyana futi nekutenda kwedu kuti kwakakura sei, we have room for faith and we have room for duty, so we combine the two. So as we about to round off the program, atingati ma-signs a depression that so that inini wandinokazoya tiri kubasa kuti Frank naasika ndona mangwana futi adonazoti munhu ari kupinda mudepression. Okay. Kana ari mudepression. So masign edepression anoonekwa nevanhu vanoziva munhu. Okay. Kana ndisingakuziyei I can't just look at you aiwa vanenge vari padepression. Imi munofanira kunge mutoziva Frank. Muzotanga kuona yatinoti change in behavior. Okay. Kune vanhu vakanyarara. Vakatongonyarara. Hatingati kunyarara kuonde kwedepression ndo zvavari. Asi imi kana muchiziva kuti aiwa Frank kana ari bora tichatotanga nyaya, and that day Frank is just quiet. Munotoziva kuti something is not okay. Imi munoziva kuti Frank anofarira kuti akaenda kwababa anonyatsoita kati yake iri neat and clean, anogadzirwa anoya. Frank ozongouya pamwe musoro mune chiheti kana kuti munoti care inosombopa Frank vhudzi rake haisiyo mani. Nhasi angobuda kunge munhu angomuka. Muri kuona kuti Frank is becoming too difficult for him to smile. Mukampa chikafu maybe Frank mungona nhasi ari kungotsenga, Frank hasimbodya achidai so. Nhasi angoswera up and down, kana nhasi Frank hasi kutombodya. Zvacho hana ambodya iri. Ari kuitaridza kuti something is not right. Hana kumbodi, hana kumbodya. Kana kuti kana pari pamba, hana mbobuda mumba make munhu. Okay. Angozvivharira. Asi kana mbobuda kana pamwe angobuda hake semwana akangoti mamuka sei mama, mamuka sei daddy, so that azadzise kuti anofanirwa kuti mamuka sei, but abva adzoka aita semunhu apinda into a shell, azvigarira. Haachafari, eating habits zachinja. Kune vamwe depression inogona kutomukanganisa zvekutokanganwa kutoti nhasi date ndiani. Saka munomunzwa wakutaura kana kuti ma-appointment atisi sekuno nhasi matoya kwaMutare, maybe mamuna June, Frank obva ati tofara kunoona chiremba kwaMutare. Muti nai Frank tiri munani, chiremba vemaJanuary. Isi anogona kutokanganisika orientation yekuti aziye kuti iye ndiani, umwe ndiani, date riri papi. Umwe munhu anogona kuva so depressed zvekutoti pfungwa dzake dzatokanganisika, anogona kukanganwa. Atapinda muno asiya aseta makamera akabuda dzawa kuti kamera yangu iri kupi. But munoti sizvo zvaanosinge ari kukanganwa zvinhu zvaita se zvaita zvimwe zvaanosogara ine interest nazvo haasisinda akungokanganwa, haasicha-engage socially as she used to. Munhu aitomuka ofara odiyo gezesa vana vake oita se izvezvi angodi. Then tozosvika pane withdrawal of speech yakaitwa naAbie. Kuti munhu ato withdraw speech zvachose. Haachatotaura angoti zi. Iyo yeku-withdraw speech inowanzouya pamunhu ari depressed, asi depression yake yatumwa nekuti vari surrounding havasi kumuteerera zvaari kutaura. And vari kumudzikisira self-esteem yake. Saka iye anofila kuti why must I talk? So munoti munhu ane depression kazhinji kacho ndingazimiswa kuti
ndozvinetserei as if it will change something. Ndoka mentality kane ndomukire ndichigeza as if it will change something. Hatogezi munhu ane depression kutona kunogeza kunodii kune zvitomunetsa hatogeza anongomuka zvekuti pane tsvina imimi ndii muri kuzviona because muri kufila kuti tsvina iye ikachinjwa it will change something but iye pfungwa dzake azviudza kuti kugeza kwacho kuda undibatsirei ndobva atongodii yake atongogara akadaro. So those are some of the things zamunogona kuona muti munhu something is not right. Something is not in its place. Indeed. No, I know with this subject we can go on and on for hours and days, but I'm happy that we've started the conversation and kana muri available nema issues anenge raised nema viewers and subscribers would also approach your office to taura. I'm not sure but are you comfortable for you to give one your number so that mumwe munhu pamwe ani zvaada kutonetsa itori patient yakata sei so that they can call you kana kuti mune office number so that they can also call tinzo zvakamira sei. So I would prefer kuti vauye through imimi mukoma Robert. Okay. Why I'm saying so is since ndandisiri muZimbabwe for a long time pane mitemo yavanogavhena kuadvertiser. Okay. So I wouldn't want to come out as a doctor who is advertising. Asandaziva kuti mitemo yakamira ndakamunzwa kuti zvaakuchinja kutanga 1 January but ndisati ndavashuwa ndiri kucrossa mitemo yeCouncil. So I would prefer kuti vanhu vauye kwamuri then it's rather a referral system. Kuti mimi ndimi munenge marefera vanhu to me because ndika mitemo wandoziva ndekuti machiremba emuZimbabwe haabvumidzwe kuita anything chineka inclination keadvertising. Even zita charongwa kutongoza ndi pandakatanga kuvhura sejari kutanga ndakatorambirwa zita ndakanzi zita rako rine ka advertising mukati ndakatochinja zita resejari. You see, so andisi kuda kuti ndidarike mtemo until when I'm sure because kupa number yangu pajekerere pakadai might be interpreted as advertising. So ndoda kuzama avoid that, right? So vakauya through imimi I'm very free to talk to them. It's now like this is just more like a referral system than me putting out my number there and my address there. Ndienda sekuti nda advertise. No ndapanzisa. Your last words to the viewers. Okay. Vadiwa vatariri ngatitei a different attitude towards mental health. Ukaona pfungwa dzako dziri kunetseka, ukaona uri kunetseka zvekuti wapiwa situation yauri kunetseka kudhila nayo, seek help. And I want to talk to both male and female, especially vanhu vechirume. Ndoziva kuti vanhu vechirume kashoma kuti azonzi agara pasi auya kuzoti nhai mbondibatsira unoenda kupinda mudepression. Depression inotorwa sekuti chirwere chivakadzi or something like that. Seek help. Hatizodi kuzongomuka munhu akazviuraya. Hatizodi kuzongomuka munhu aita something chisina chekutozoti ndapererwa. Iko kutopererwa ikoko seek help. Paunosvika pekuti ndapererwa usati watora banga kubaya umwe munhu upfuti kubaya umwe munhu okuisira umwe munhu poison okurova munhu kusvikira afa wozopedzisira wapinda mujeri ukazobvunzwa wozoti handitombozoti chii chachandibata ndapererwa. Pamuri kusvika masituations amuri kuti kupererwa that's a sign yekuti seek for help. So let's seek for help. Let's normalize kuenda for counseling sessions. Let's normalize kuvizitira ma psychiatrists edu or ma doctors edu. And then to the doctors, please batsira vanhu zvinoenderana nezvavauya nazvo. Musangokurumidze kuti nekuti handina chandaona physically or anatomically then you are not my patient. Ngatizamewo semachiremba kuti tibatsire vanhu vanouya vane such issues vanzwisise kuti vofamba nenzira ipi nekuti iwo sachiremba ukangodzosera munhu kuti hapana chiri wrong kwauri ochidii manje anenge akuzongotsvaga any other way to help to yekuzvibatsira nayo. So I also want to appeal to doctors. Please, let's stand on our duties properly. Tibatsire ma patients edu zvakanaka pavanenge vauya kwatiri. Then to hama neshamwari. Kana mchinge maona kuti munhu uyu pane kakunetseka kanenge akuita. Mubatsireiwo kuwanawo help. Tisatoti taona nyaya.com rekunyeya naro. Because makuwa believe you me madziro anenzeve. Makuwa pachatonozvika futi kumunhu uya zvichatoita kuti aite worse instead yekuti ase yekusimudzirwa. So now let's look at mental health in a different way. Depression is real. It's a real illness. Even usina kuti une musoro uri kutema kana kuti une dzungu rauri kunzwa, depression is real. Let's normalize seeking for help. There you heard it from Dr. Matanda. As we conclude and as she has rightly said, if you need help or to get through to her,
you can come through Zim News Beat TV. And by the way, if you are coming as a patient, not seeking anything else. Removing the doctor part, she is Mrs. Matanda. So at the end of the day, the husband might answer you and then takuzoti unuenda zoda zoda mudzimai wemunhu. I know she looks beautiful and young, so you might think she's single. I'm a mother of 4. She's a mother of 4. Yes, you've heard it. So if you are coming, I know some men who have that attitude. Let's desist. Come as a patient. Let's join in another informative program. For now, bye-bye.